5, 3, 2. As I'm growing up, Sasa hii ndio nani ameona kamera sasa imuvishwe. Karibuni sana. Welcome, 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 welcome. Watu wa sound mo relax. Sound ni sisi tumenyonga. Sound ni sisi tulikuwa tumenyonga but itakuja. Sasa mtulie tu. Tunawapanga. Relax guys, we are new here. Unataka mtu wa form 1 anaanza kufanya vitu za form 4. Mshatupeleka kwa laboratory, mshaanza kutupatia nini zile back titration. Si mtulie. Hata tujaanza na definition nini. Mtulie mpaka tutafute screen tuweke hapa nyuma sasa tukimkwema andikwa news. Alrighty, Lee Havin, karibu sana. Kelvin Vokes, karibu sana. Belinda Kinyi, I can see you. Welcome, 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 welcome. Davido tuko na dark screen pale. Ndio kudonjo sasa. Oliver Wino, karibu sana. Bentalam, karibu sana. Crescens Mulati, karibu sana. Brian Ochango, welcome, welcome, welcome. Masi Myra, welcome. June Jose pia nimekucheki, karibu sana. It's Phil 254. Belinda Kinyi, welcome. Derek Oliech, karibu sana. Wambo AC, welcome, welcome, welcome. Steve Elijah, welcome, 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 welcome. Metrin Nekesa, karibu sana. Kelvin Asango anasema hi Maggie. Brian Ochango, ati harakisheni tuko Rigiji live KTN. Iko tu sawa. Unaweza watch. Haraka yako si haraka yetu. Yeah, so chagua, you choose. Na pia kama uko na TV mbili, si unaweka tu hiyo alafu na watch pia, una balance. James Ndunda, hello. Nokama anasema Obinna rada iko fine. That's Nokamani, karibu sana. Larry Travis in the building, karibu sana, karibu sana. Yusa Oti Cyprian ndio kuingia. Allo. Larry Karisa, karibu sana. Somba anasema ni aje Obinna, karibu sana. John Jebet, tuko ndani. Welcome. Dennis Cheriot, tumesubiri sana. Yeah, you know we were supposed to go live at 8, then also we realized Rigiji was live elsewhere. Yes, hata tukujua tukaona hivi tuko like maku tukasema ngoja kidogo. So tukangoja, alafu 9 PM unajua kuna news of course, tena hiyo ni mbio ingine mbaya. So wanasemanga you know which battles to fight and which battles not to fight. Yes, as we're just small, we're just 2-3 of us here with one camera. Sasa alafu we don't have a guest. Hata mungetupaletea hata Methu. Rigiji yako huko sasa tuwezi ngangana nayo. So we know as we cut our coats according to our cloth. That is why we did not go at 8. We were supposed to go at 8. Alafu Rigiji akaingia pale KTN and they're having a very interesting conversation. You need to listen to it as well. Kelvin Odhiambo, karibu sana from Kisumu Dala. Derek Oliech nsema favorite Maggie Thika is watching, karibu sana. Zadok Rono nimekucheki. Adronis Mandela, karibu sana. Hesbon pia nimekuona, welcome. Tune in from Warafuanga, that is Sir Edward Nganga. Dennis Cheriot, hello Maggie all the way. Joseph Kutei live from Olkalau, karibu sana. Bado mbaki Olkalau, see I thought guys left. Tulimaliza kuvote tukachomoka. Unadu? Okay, Busia tuko locked in. Jocelyn Akinyi, welcome. Loud and clear. Damigi Productions, Clinton Oyamo anasema mazee tuko ndani. Okay, Maureen Kendi, if kujituma was a person, congratulations, asante sana. I inspire you. Yeah, thank you very much. Como estas? Buenos noches. Demo account, karibu sana. Regina Wambua, hello. Bina, karibu sana. The suit is on point, thank you very much. Dana Chepchumba. Simona last time tulikuja hapa na matisho tukarealize tukasema sasa wacha tu change tena kidogo. Karibuni sana. Tune behind the screen ndani Theinie. Kelvin Juguna, karibu sana.
South Sea is watching Bisqua Victoria. So welcome. So if you're just tuning in, this is our new baby in town. It's known as Obinna TV Updates Live. So this is where you get the updates of what is happening around the country. Not everything, only the important ones. So you get down and Maggie Ndumia is going to be bringing them live to you. And of course, today we have another person as well that is also going to be assisting Maggie Ndumia to deliver this to you. And to start us off, kwanza nataka Maggie kwanza wasalimie, alafu niwajulishe kwa huyo mwenzake. So Maggie, kamera yako ndio hii hapa. A very warm welcome and good evening to you. I hope you're well. Thank you so much for joining us. Welcome to today's live updates here on Obinna TV. My name is Maggie Ndumia. Well. Hello. I want to be like Maggie, man. One of these bad days. Hey, Maggie anakuanga too much decorum. Hello and welcome. So, hey. Okay. I think kila mtu akutumini niko hivi. Mimi by that ni siku nakuwa nasoma news nisema okay. All right, and introducing for the first time, badilisha kamera pale. For the first time on Obinna TV Updates Live, we introduce to you brand new talent. You've seen him on TikTok. He's an amazing orator, but now he's live with us, and hopefully he's gonna be with us for a minute. Yes, as we bring for you all the current happenings that are happening around the country. The one and only Kelvin, sauti ya dhahabu, Nyakundi. Wasalimie. Habari zenu, na bila shaka popote pale ulipo, hujambo mpenzi msikilizaji. Ikiwa ni wakati mwingine tunapatana hewani, natumai ya kwamba buheri wa afya. Msikilizaji wangu, jina langu ni Kelvin Nyakundi, nikiwa ndani ya Obinna TV Updates. Wanasema ya kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Na leo nakualika andamane na sisi sako kwa bako ili tuweze kujua kulikoni. Asanteni. Wewe. Ule Lofty na nani ule? Frida. Lofty na Frida. Lofty na Frida. Amesema mgeni njoo. Alafu akamaliza na kulikoni. Sasa mimi sijui tumefika likoni aje tena. Kulikoni. Lofty na Frida meona? Lofty yuko hapa tamtafuta tu Frida sasa. Lofty shampata pale. Matambo. Haya, alafu sasa hapa ni mtazamaji, msikilizaji radio. Tunamkaribisha guys. Haya, sasa mkaribisheni mgeni kwanza. Karibisheni mgeni. Karibisheni mgeni. Sofia Kwendo, I love this already. Christopher Musasa anasema noma sana. Bisqua Victoria, we're in Citizen TV. No. These Obinna TV Updates. Yes. Tuko hapa tutanamana sako kwa nini? Mboga Juma kwa bako. Bakora ya mzee Joseph Kuteti. Leo ni Maggie na Kevo. Okay. Oh, by the interesting. But mwite Maggie na Nyakundi. Yes. Yeah, Kevin Asonga, bosi enda class sasa. Nilishaenda by the way. Actually, this is what I got a degree on. Yeah, it's just sasa kuna okay, it's fine. Ndaenda. Hiyo ndio sauti ya dhahabu. Zipi wewe. Okay, Jocelyn, I love the love hearts pale. Lovely, it's Phil. Wapi like ya Kevo, Kevin Asonga. Elijah Munya anasema welcome John Chebet. Fire si fire. Hii ni fire. Ni moto si moto. Welcome Pambazuka Fashion anasema karibu sana. Elijah Munya anasema noma sana. Nevin Musula anauliza sauti yako na mtu. Karibu. Hey guys. Umeanza njama mapema. Moving on nicely. Karibu sana Felix Shikoli, nimekucheki. Mnasema kali. Elijah Munyao, fire si fire. Patizabu iko moto kama pasi. That is Situra. Kali sana. Karibu sana Liz Official pia amekusalimia hapa. Anasema good work man. Geoffrey Chebole, karibu sana. All right. Sasa I think we are in order. Mshona venye mambo inafanyika pale. Sasa this is the squad that is gonna be bringing for you the Obinna TV Updates Live. This squad, not with me. Mimi tu ni mimi napitia kidogo hivi alafu wana take off. Mimi ni ground maintenance crew. How you guys? We're good. We're good. Kofiti? Mimi niko sawa. We just came from Riba. Alafu we've just had a very interesting staff meeting that I've just learned a lot of other things that I've not seen, but it's beautiful. Nyakundi ukoaje? Niko fresh kabisa. Habari ya TikTok?
Kufine kabisa. You know, I used to think that uko place kama Kisii ama place kama that. No, mimi ni mtu wa jiji. Nimekaa jiji for now 5 years. Oh, exactly. Sema 5 years wewe si mtu wa jiji. Wengine walizaliwa hapa, unajua sisi tulizaliwa current tunasemaje. So, when I told Omosh to get in touch with you, I knew Omosh will tell me you are somewhere like in Kisii or somewhere, and then ni organize when utakuja. So, instead niko Nairobi, I'm like, yeah! Like, karibu sana Obinna TV Studios. Asante. Huyu anaitwa Maggie Ndumia. Ni Steamer. Nice to know you, man. Yeah, so ni Steamer na Maggie. Karibu kwetu. Mambo ilipuke. Karibuni sana. So what we're going to be doing, we're going to give a couple of updates. There's a lot that has happened over the weekend. Even at the moment, Riggy G is live on KTN. Yes. Anapatiana, I think, things about the goons. When I tuned in, I found him talking about the goons part, saying if the police decided to stop the Goon Nation and everything. What do you guys think about the weaponizing of the goons at the moment? For me, I think the Ministry of Interior is not doing enough regarding the Goonism in the country and also insecurity. Because like right now we saw the president talked about Goonism for the first time since it started. Yes. And it has been a while since we heard from him talking about insecurity and everything. Also, I am thinking if somebody is a goon, I think they should be killed. Because you are killing another person, and also you are maybe going to other places and weaponized. Why should you not be killed? So according to me, in the case of Goonism, the Ministry of Interior is not doing enough, and I think they should be killed. Because what's the essence? Nyakundi, unaonaje? Kulingana na mimi najiuliza maswali fulani. Hawa goons huwa wanakuwa funded na nani? Na najua kwamba hilo swali sio mimi peke yangu najiuliza, maana kuna wengine pia huko nje ambao wanajiuliza hawa goons wanakuwa funded na nani? Na ili swala la goons, serikali yetu inaonekana ya kwamba pengine imelala na hakuna ule uzito kabisa katika serikali yetu ya kuweza kuzingatia hili swala la goons, maana ni kitu ambacho kinaweza zuilika iwapo serikali yenyewe itatilia maanani hili swala. Exactly. Yeah, so we're going to be having that conversation later today, including we've seen the CCTV footage for the Leto Juang is out now. We're going to be talking about that. So wait after credit, baadaye tutatupigia simu. Let's talk about the goons. How wenye wako kwa wanafanya goonism, the weaponized goons. What should we do to them? Maggie feels they should be killed. We're going to be talking about it. Tuone kunaendaje uno na vipi. But for now, it's official now. Welcome to Obinna TV Updates live. Na hivi ndivyo tunaanza sasa. Kelvin, utatuongoza. Naam, tena karibu msikilizaji wangu ili tuweze kujua habari za leo. Na kwenye habari zetu leo tunaenda kuanza na waniaji wa zamani wa kiti cha ubunge wa Olkalau. Msikilizaji wangu, mwaniaji wa zamani wa kiti cha ubunge wa Olkalau Mchina ameteuliwa katika nafasi ya serikali. Uteuzi huu umefuatia miezi kadhaa baada ya kupoteza kiti hicho katika uchaguzi uliopita. Viongozi wa serikali wamesema uzoefu wake utasaidia katika utoaji wa huduma kwa umma. Wafuasi wa Olkalau wameipokea hatua hiyo kama kutambuliwa kwa uongozi wake. Into other news, the Nairobi Rivers Commission (NRC) was established on December 2nd, 2022 by President William Ruto to lead the restoration of rivers in Nairobi. Operating under the office of the Deputy President, the commission is mandated to coordinate the protection, rehabilitation and beautification of rivers and water bodies in the Nairobi Rivers Basin. That's a very interesting thing. Yes. Si Mushina ndio mwenye alinyoroshwa nini Olkalau? Exactly. Amewekwa Nairobi Rivers? Yes, amewekwa kwa the Nairobi Rivers Commission. That's a very interesting flow. Actually, yesterday they met with the head of state in State House. So I think hii ndio mambo walikuwa anapanga. Alienda State House kuambia tutakuweka kwa Nairobi Rivers Commission. Sasa ni conversation gani ingine wange have? And mostly, you know, he lost in Olkalau. So of course they didn't have the conversation about by-elections. Yeah. No, they might have had kidogo. Waseme nini? Kulikuwaje? Sema mbona ukufanya namna hii uliona kidogo. Nyakundi, unaonaje hiyo development? Mimi najiuliza huyu Mchina huyu amesomea hiyo kazi ambayo amepewa sasa hivi.
Unajua kuna swali ambalo mimi najiuliza sana. Yeah. Alikuwa anawania kiti, Yes. akashindwa, alafu sasa hivi ashaitwa na rais, anataka kupewa kazi tu. Na unapata ya kwamba kuna watu pia wamespecialize kwa kazi ambayo kama Nairobi Rivers ambao wanaweza pata nafasi hiyo, lakini hawaipati nafasi hiyo. Sasa kwa sababu mtu pengine alianguka, anapewa hilo jukumu la kuweza kuingia hapo. Okay. Huoni kuna tashwishi hapo kidogo? Unajua, I think it's more about rewarding loyalty. Yes. But then also what umesema is very important. Does he deserve the position? What position is he in now, amekwa? In the commission? Yes, in the Nairobi Rivers In Commission. the commission. So he's a commissioner of sorts. Yeah. And I was reading earlier that the commissioners were normally being given between, I think, $500,000 to something like that. Yes. But now, you know, the commissioners are the ones that now ensure that everything that is being done around or involving Nairobi River, they're in charge. Ni kama committee. Unakumbuka ile time yenye Gaucho aliwekwa kwa board ya Mama Lucy. Watu wakaleta fujo. But watu kwa understand kazi ya Gaucho ni nini. Exactly. Ukapata it's a role that you just given sitting allowance na si venye walikuwa nafikiria ati Gaucho anakuwa na tibu watu. Anafanya nini? So labda pia hii niyo. But now the question that we are all having is, does he really deserve it? Na kama we are giving out positions out of reward, ama kurudisha mkono, are we getting the right people for those positions? Hiyo ni swali ambayo tunawachia wa Kenya. Mamaji, unaonaje? Also remember, the Nairobi Rivers Commission is under the Nairobi Regeneration Project. Okay. It is normally used, it is normally for cleaning rivers, and specifically the Nairobi River. So what Nyakundi said about kama amesomea hiyo, sometimes I don't think you must have the education capacity to go into such commissions. Okay. Because kama ni cleaning of rivers, ama hata tuseme maybe ni kuchukua takataka zenye ziko hapo, I think some things are just a matter of kuangalia, kuchukua na kuambia. Maggie. I'm just trying to think about it. Kwani ni Moziria? It's not that easy. I get what you're saying. So there are some roles that are ceremonial. Yeah, true. It's like having a degree. Hii yenye watu wanapatiwangwa. The one that you're given a degree honorary. Yes. It's called honorary degree. So you have, because they've seen what you're doing, but not like you went to school for it. So let's hope the commission, the people that form the commission, because I saw there's a number of them. Let's hope now together they can now reason it out. Now also we will have some specialized people in the committee. And also we have some people in our overseers, because sometimes you need different minds. Yes, you need an Obinna, you need a Maggie, you need a Nyakundi, you need Korir, and the rest will argue it out. Also, it's not something new to President William Ruto. We've seen him every time somebody who is very loyal to him, or rather to the UDA party, loses. He's always there to give them something to do. You see the CASS? Yes. You remember the CASS position? Yes. Wakaeka people went to court, mpaka ikakuwa dismantled. But ilikuwa ile, I have a lot of people who fought with me, where do I put them? They created up an illegal position, put a bunch of people in there, CAS. Okay, what's the CAS doing? Oh, you know, we're just moving around, we get some money, nini, watu wakaenda kotini, nini ikatolewa. So, like you've said, it's not the first time. Yes. But you see, in as much as there's rewarding, Yes. I tend to think that they should take these people for a vetting process, so that they can be sure that these people, they are chipping in. Oh. Mama, sindio Maggie? Kama alikuwa sita. Sijui. You don't trust your president? You're head of state? Yeah. All right. So right now, I want us to now move on to the next story, which is the smart city. So there is something that is happening in Thika that I do feel that it's good news to the country and also to the Thikarians and the guys from Kiambu County that they need to find out. All right. All right, Maggie, you can lead us on it. So on to other news. Thika town is in the final stretch of becoming Kenya's first industrial smart city in the Mount Kenya region. The Senate Standing Committee on Devolution has recommended that the municipality be conferred city status after public
after public hearings in April, confirmed it meets thresholds for population, infrastructure, and service delivery. Governor Kimani Wamatangi, who has championed the push, said Thika's manufacturing base, road network, water supply, and ICT growth make it ready to anchor a modern city. I don't know, guys, what is your take? Kelvin, unaonaje pale, tuongeze pale? Kwenye habari zaidi, jiji mahiri linalopendekezwa litahitaji kati ya shilingi bilioni 10 hadi 15 katika kipindi cha miaka mitatu, huku shilingi bilioni 1 zikitengwa kila mwaka na serikali ya kaunti pamoja na serikali ya kitaifa. Miradi muhimu iliyofanyika ni pamoja na mpango wa usambazaji wa maji wenye thamana ya shilingi bilioni 5.7 kutoka bwawa la Kerimenu, ekari 350 zilizotengwa kuwa eneo maalumu la kiuchumi, boreshaji wa uwanja wa Thika na masoko, taa za barabarani 2500 zinazotumia nishati ya jua, na mipango ya uwanja wa ndege mdogo na reli nyepesi. Maafisa wamesema hadi hiyo itavutia viwanda zaidi na kupunguza msongamano katika jiji la Nairobi. Sijui hili jambo nyinyi mnaliona vipi? Haya maendeleo yatapunguza kweli haya mambo ama hata msongamano katika jiji la Nairobi? Okay, so first things first. Thika should have been there a long time ago, because Thika has a lot of factories. Industrialization in Thika is on a different level. True. You find that we even have fish that inatoka Kisumu, Mabei, wapi, Nyanza. Factory ya inaitwaje? Nimesahau hiyo jina. I think canning factory or whatever. Iko Thika. Yes. You know, like, is there a lake in Thika? There's no lake in Thika. No. So the guys from Kiambu County at large have been very enterprising. I think it's okay. But now the smart city. Hapo ndo kidogo nina sheda. Hapo smart city. You know what a smart city means? Hiyo ni kama Konza. Thika imefika huku kweli? That is the biggest question now. And there are some of the processes that it has to go through. Okay. Right now, the first thing is this Governor Kiambu County and his committee. They sit down and they propose that. After that, they go to the Senate Devolution Committee. And this is where they were. Okay. And now the Senate Devolution Committee has approved. After that, that proposal will be taken to the full Senate now. Okay. After it has been taken to the full Senate, if it's approved, it's also taken to now the president, who will now give a city charter. Okay. But before that, there must be good infrastructure, good roads, good markets, good lighting. So the biggest question here is, they are proposing for Thika to become a smart city. Does it have good roads? Does it have good infrastructure? Does it have good markets? Does it have good lighting and everything? Also, the presence of industries is there. That is okay. But the other things about infrastructure, about lighting, about roads, are they up to 100 the way it is expected to be? Okay. And that is why they are usually given 90 days. 90 days? Yes, wanapewa 90 days ndio kama kuna barabara hajatengeneza waseme, hata ili waseme. Waseme. Kama ni kutengeneza. Watenge. Because I've just been Googling here the components of a smart city. Yes. Naona Thika bado kidogo. ICT. Okay. They need sensors, 5G. Yes. Thika kuna 5G. Okay. Sijaziona. Broadband and integrated data platforms to monitor traffic. Not there. Kidogo. Okay, wako na traffic lights. Yeah. Water. Water sasa ndio hiyo. By the way, Nyakundi ameisoma. Wanaendelea kuweka. Energy and waste. Also, you know, you need a very good waste management system. In this waste, kwanza, there is a very bad it is called a what? Hii ya kutupa takataka kubwa sana, dumping site. And it's very big, by the way. Thika? Yes. Meshinda Dando? Hiyo ni kubwa sana. So I think hapo kwa waste bado kidogo. Aya, smart governance, e-government services, digital payments, GIS mapping, and centralized data systems for transparency.
That is not Game over. Game over. Smart economy and innovation. Tech hubs, special economic zones, research institutions, and support for startups. Well, hata watu wa Thika by this wako hapa. Pia wanaweza tuambie. Watu wa Thika kwa comment section mtuambie. Smart infrastructure, automated utilities like pneumatic waste systems, smart grids, water recycling, green energy, and intelligent transport like BRT. Hii hata Nairobi hakuna. Hii hata Sakaja hana hii. Smart environment and livability, green spaces, climate smart agriculture, rooftop and hydroponic farming, and integrating conservation. Haya, hii ya mwisho sasa. Hii ya mwisho sasa ni mbaya. Smart people. Access to education, healthcare, and skills that let residents use the tech. Access to education equal because there are so many schools and campuses in Thika. Healthcare, and skills that let residents use the tech. Si kukua tu na shule. Okay, kunayo complication hapo. Hebu tuangalie kwenye comments mnasemaje. Wale watu wa Thika ambao wako hapa, Lina Jalema anasema none of the above. Nani huyu? I don't think Ziko. Okay, that is James Sowino. Mimi niko Thika Makongeni, but soko ya Makongeni haijawahi jengwa na stage 2 walitengeneza. Ni stage 2 walitengeneza. Samuel Gideon. Okay. Yeah, we want guys from Thika to tell us. Zile maendeleo umeona Thika that inafanya Thika iko smart city ni gani? Also, yes. There is this Thika Stadium. It's ongoing by the way. Hiyo inaendelea. Okay. Yes. But hapa kwa smart city umeona mambo ya stadium? Wewe umeanza campaign ndio? Kwa karibu kuniambia one time sasa. Wewe nakuona wewe Maggie one time wewe. But we are just trying to look at some of the things that can at least make it a smart city. Wacha tuwape hiyo ya stadium juu inaendelea. But it's fine. It's fine. It's a smart stadium. You know the stadium iko na wifi nini hapo? Yeah. Aya, Kelvin Omurwa na Mweni Manyalo hakuna. Mweni Manyalo temeandika haiwezi. Nikodema Sobare hapo ngumu. Remi amesema Obinna you can do better. Yes, I do know that. And I will. Watch me. Yeah, that's just, it's called being petty. I am being petty. Umekuwa kama watu wengine tutaongelelea baadaye. Well, tutaongelelea watu Green Army. Pius Mwenda anasema we only qualify there for schools. Okay. Ati Head Boy Adventures kwani niko Thika gani? By the you know there are some people, for example, if you stay in Makongeni, you'll think Makongeni is Thika. Yes. It's not just that. Thika is huge. Makongeni is a very small part. Yeah. And also, Thika is not just being put as a city. It's being put as a smart city. Hapo kwa city hatuna shida. Ingesha kuwa. Smart city. Si Eldoret ni city? Yes. Eldoret wako na... Okay. Let me see. Actually, a smart city must meet legal, administrative, and infrastructural thresholds. Where? That is why it's called a smart city. Yeah. Kwa mwenye haelewi kidogo. Yeah, anyway, many people are just saying only the schools part. So, wanasema mgala muwe lakini haki yake umpe. So, for the schools part, for the Thika governance team, we are being told that pale kwa mashule mmejaribu pale, kazi safi sana. Hizi zingine, wacha tusubiri alafu tuone itakuwaje. So, now I want us to move to the next story, which is Pauline. She has moved from Jubilee. Nyakundi, utatuongoza? Tuingie sasa kwenye siasa, mtazamaji wetu. Mkurugenzi wa zamani wa masuala ya kidijitali katika chama cha Jubilee, Pauline Njoroge ametangaza kujiondoa Jubilee na kujiunga na Linda Mwananchi, harakati ya kisiasa inayojitambulisha kama sauti ya wananchi wa kawaida. Katika taarifa yake, Njoroge amesema uamuzi huo umetokana na nia yake ya kufanya kazi kwa karibu zaidi na wananchi katika masuala ya utawala bora, uwajibikaji na uwezeshaji wa kiuchumi.
The shift marks another high-profile departure from Jubilee and adds weight to Linda Mwananchi as it seeks to expand its base ahead of upcoming political context. Here is the statement. Haya, mambo ni kama hayo. Yes. The video will put the statement on the screen. It's a bit long. However, we saw this development. Alafu pale kwenye online, there's a lot of speculation around it. True. So a lot of people are thinking of a lot of different things. And remember, Pauline was the deputy organizing secretary of the Jubilee Party. And he has actually been in the Jubilee Party as a member and a member in the committee for 14, from 2012 to now. 14 good years. 14. Ameshikilia. Sana. But of late amekuwa active sana kwa Linda Mwananchi, that's true. Watu wanasema she's a mole. Really? Ama she's the money, money carrier. Pauline amejitoleanga sana kwa Linda Mwananchi. No, kujitolea ni sawa, lakini angalia hivi. Yuko Jubilee. Duru za kuaminika zinasema kwamba Jubilee are going to bring a front runner in 2027 who is Matiang'i. And Jubilee is Uhuru. And Pauline being in Jubilee, she was working for Uhuru, ama with Uhuru. And there's also rumors that Uhuru is the one financing Linda Mwananchi. So rumors sama duru za kuaminika zinasema ameenda Linda Mwananchi so that aangalie zile pesa ambazo zinatumwa na Uhuru zinafanya kazi vipi. Na kuna wale pia anasema ameenda pale lakini Uhuru ambaye enda uone kama wako strong ama nini alafu tuone kama so kuna 50-50. I don't think so, because one, we are heading into the 2027 elections. It's just around a year, or rather 381 days. Niliona mahali. Kwanza mwingine niliona akisema it's 381 days to one term. Si mimi nimesema. So we will be seeing a lot of political realignments and also politics fluidity. Like huyu ako hapa, mwingine ako hapa, huyu amehama hapa na akaenda hapa. So I don't think that, but the truth is, if at all Uhuru Kenyatta has been funding the Linda Mwananchi team, of course, Pauline Njoroge is the financial link between Linda Mwananchi and Jubilee. If at all, that is what they've been. You really think she got anything to do with the money? Yeah. She might be there and she got nothing to do with the money. Lakini uvumi ambao unaendelea kwamba Linda Mwananchi wanakuwa funded na Jubilee. Na niliona juzi wametoa pay bill na wanachangiwa. Sidhani kama kweli Uhuru anaweza kuwa anafanda hawa. Actually, when we are there, the Linda Mwananchi team, in less than 12 hours, wamechangiwa 500,000 Kenya shillings. Niliona wana celebrate. Sindio, hizo ni pesa mingi. In less than 12 hours. Wache kudanganyana bwana. Wache kudanganyana. But it is an achievement to them. No, it's not. Yeah. No, it's not. Why do you say that? Aya, kama team ya Sifuna, led by Senator Sifuna, has raised 500k in 12 hours. Yes. Yeah. Bana wacheni ku celebrate. Apana. Even walitarajia and more from than this. people who do and you know Kenyans. like they don't know them. Yeah. Exactly. So, how many people does Sifuna know? Aya Babu, Osoti, ule wa Kisii, sijui nani, all of them. How watu kika together, Onyonka and the rest. 500,000 in 12 hours. Bosi, hawa ni wenye hawajuani na wao. Hiyo hawakumobilize pia. Ile wamesema wana mobilize. Kuna tangazo walieka. Wacha nirudishe nyuma. Kwa Obinna TV, Obinna Show Live, watu kiketi na mtu hivi. Sasa tunatizamwa na watu kama 1,000 peke yake. Okay? Tunamleta mtu, tunafanya nini? Tunafanya mchango. In less than 10 minutes ama 20 minutes, tuweke 20, hata tuweke hata 1 hour. Sisi kwa tumeraise pesa ngapi? 12 hours. Sifuna team. Ni kama ilikuwa ni Kalonzo walichanga was it Kalonzo? Alichangia do ngapi? Sijui kwa ile Kalonzo wacha niwapatie tu facts sasa hivi hapa ndio mwache ku celebrate tu vitu. Kalonzo also had a dinner
Unajua hao ni around 9,000 citizens, by the way. There are so many. And that is a lot of money for them. From people who don't they know, actually. Maggie, I like your your positivity. Pesa sio zako. Hey, Appreciate. Do you know how much you need to campaign in one day? After your 500,000. Kama Sifuna is going for presidency. After your 500,000 for one day peke yake kidogo. What I'm just saying is this. Okay, it's not bad money, but for Sifuna and the bandwagon could do better. Aya. Ndio hii. Kalonzo fundraising dinner raised 97 million in one night. Wamegeuza nambari. Haikuwa hivyo, but it's fine. It's fine. It's okay. Event, 25,000 shillings a plate gala dinner in Nairobi to fund his 2027 presidential campaign. Deadline for registration was Wednesday, June 3rd, 2026, and the dinner was held on Saturday. The people attended between 5,000 and 10,000 professionals, business leaders, entrepreneurs, and diaspora supporters were expected. He said the funds will support grassroots engagement, strengthening campaign structures, communicating his agenda. So the initial story at equal 97 million. This one, I'm even seeing it now, but it's fine. Even if it's 97 million, this one, Kalonzo did in one night. I have a question. But kidogo tu. If Kalonzo can do this in one night, between Sifuna movement na Kalonzo, gani nzito? Sikiza nikwambie, kuna swala hapa ambalo uelewi. Sifuna hakutangaza aseme ya kwamba tunataka leo tukue na fundraising. Nina uhakika kwamba Sifuna leo if angetangaza aseme kuna fundraising, hiyo pesa hata ingesapasa. Walifanyaje wakachangaje wakaja wanatumia pesa? Waliweka tu poster. Who put the poster? Waliweka kwa page ya nani? Yao, kwa social media pages. Hiyo si kutangaza? Ngoja kidogo. Another question is, si kama vile wewe unaweza pigia mtu, Maggie, niko na hii shida, ni support. Do you know how many people pass your post, bossy? Hata kama wameona. Na ni watu unajua, ama hata watu wanafaa kuwa na kusupport but they don't. That applies to Linda Mwananchi and Edwin Sifuna's team. Maybe walikuwa anaona, haiko kwa page yake, acha nipite kidogo, iko kwa page huyu mwingine, acha nipite. Ama anasema kesho. Haya. Ni sawa. Asanteni kwa kutuma 500,000. But can you guys appreciate that money? No, Sayada nasikia imefika 2.3. It's okay. So imekuwa inapanda. Yeah, it's good to give. It's good to give from your heart. What I was just saying is that was too little money in 12 hours. Like if you put 12 hours, if Sifuna... Now, this one goes a long way to show you this, yeah? Wakenya ndio wanasema sisi ni nani? Sifuna. Halafu Sifuna mwenyewe anakuja anasema haya, tunataka kuingia ground, mwechanga pesa ngapi? Sasa nyinyi ni Sifuna, but nyinyi wote mnachanga 500,000 in 12 hours. Mnajua 500,000 Ruto anaitoa in how many seconds? So if you compare it with the opponent, sasa wako pale, angalia chama ya DCP squad, then angalia Sifuna movement. Let's say if they are not together, then look at UDA. Now tuseme we're doing financial muscle. So if the Kenyans who want change are the ones who can only raise 500,000 in 12 hours, alafu tena watakuja tena baadaye wageuka sema pesa yetu tulikuchangia nini. Also, I have a question. Okay. Alisema that money will be used to finance civic education movements. Vile tu alikuwa anaendelea uko mbele, si waendelee vivyo hivyo. Why should we fund? Hawakuwa na pesa ya nini? Si wamejipiga kidogo ikafika mahali wakaona tunahitaji. But why should we fund a politician's such movement? Why you should fund a politician is this, so that they don't steal money elsewhere or they don't take some heavy loans. So when they get the position in power, they have to recoup the money that they've invested in you guys. We do know that Kenyans are omba. When the politicians come, unatuacha aje bosi, usituache hivyo. So if someone does not give you their money, wana feel entitled. If I give you my money because ile umsesezi mmoja mimi ndo nimemjenga. So it builds that thing of wacha nisiombe. Then also when someone gets up there is like, these people actually gave me money and funded me, let me work for them. So it is a blackmail of sorts, but Wakenya bado hajafikia crowdfunding. Crowdfunding ikifanyika Kenya venye walifanyia Morara Kebaso,
wakuja kumgeuka. Turudishe pesa zetu, sijui nini. So Kenyans are still in that place where if they fund you and you don't get the seat that they wanted you to do, they want their money back. And if they fund you and you get there, ni sisi tulikupatia pesa ya kufanya, now that entitlement. So it helps because most of the money that politicians use, for example, you want to be an MP, you need between 50 to 100 million. That is not small money. True. So someone goes, sells their land, takes a loan, does whatever, they have this money, they come, they vie, then they win. What's the first thing they do? See, they recoup. Wacha nirudishe kwa ile shimo nilitoa, kama ni loan, kama ni, that's why waheshimiwa wengi waki miss the seat they were going for. They always get into depression, pressure, stress and everything because kuna ile pesa ambayo alikuwa ametoa mahali, lazima wairudishe. But bado, we usually see some of the politicians are being funded. Now, maybe hata hawana deni, but they still go out there and wanaiba. Mwizi ni mwizi tu. Mwizi ni mwizi tu. Si nyinyi mnaelect wezi. So you saw even the other day, Sifuna was trying to portray on how he comes from a background that he has not built any house. Actually alikuwa anasema mkija kwangu huko mtapata nyumba ni nyumba yenye hata sio permanent house imejengwa huko. So I think they are trying to portray a picture whereby hawajakuja kuwaibia, hata mkiweka kwa uongozi hawajakuja kuwaibia pesa. So that funding, most political parties, hata ukiangalia kuna time baba wakati alikuwa, kuna time alitoa pay bill na alieka. So it is a way that politicians use to portray in a way that we are not getting into those positions so that we can get it back and return where we got it from. Yeah, the problem that we have as Kenyans is we like glamour. Yule politician atakuja sema munichangie. Mtamuita chokora. If you don't get it, forget about it. Yeah. Alafu ule mwenye amekuja na magari 7, amekuja anafanya kazi gani? Amekuja akasema wamama wapange laini hapa. Nini. That is the same thing Morara Kebaso was trying to change. And you guys fought him. It's the same thing Sifuna is doing now. You are not giving him money. Sasa munatakaje? 12 hours 500,000. Alafu sisi ndio Sifuna. Moto ya gazeti. Hebu mkuwe serious sasa. Anyway, moving on. And now I want us to talk about something else. Yes. Because website ya president imekuwa inachemuka kidogo. Maggie, tafadhali. The Kenya Computer Incident Response Team said attackers used a vulnerability in a third-party plugin. The site was taken down, patched, and brought back online. Authorities are now auditing other government portals and tracing the source of the breach. No group has claimed responsibility. State House confirmed all public services on the site are running again and that new security measures have been added. Officials said a full report will be submitted to Cabinet in 2 weeks. Citizens were advised to use verified channels for official updates. Aidha, timu ya kitaifa ya Kenya ya kudhibiti matukio ya uhalifu wa mitandao ilisema washambuliaji walitumia udhaifu uliokuwepo katika programu ya wahusika watatu. Tovuti hiyo ilifungwa, ikarekebishwa na kisha ikarudishwa kwenye mitandao. Mamlaka sasa zinafanya ukaguzi wa tovuti nyingine za serikali na kufuatilia chanzo cha uvamizi huo. Hakuna kundi lolote linalodai kuhusika na tukio hilo. Very interesting. Yes. You guys are hacking the president's website. Muko na confidence. Actually, this is the second time. Ni mazoea sasa. Ni mazoea. Kama this is the second time ni mazoea. Last year, November, the same thing happened alongside other websites like your State House, your Health, your Education, Interior, and now the presidency. Interesting. Unajua waliakingi hata Instagram ya Obama. Yeah. Hii ya president kwanza walikuwa wanataka Bitcoin. Fine. Na alituma. Sijui. But Duru za kuaminika sijaambia kitu. By the way, do you know 5 Bitcoins is equivalent to 41 million Kenya shillings? Yes. Hizo kama alituma haki. Na hao ni sharp boys. Sharp boys wanafanya kazi. Unajua mimi nakuwa na Bitcoins.
000. The head of state. The head of Sina pesa kununua hata moja. Unaenda pale una By the way, the hackers, Yeah. they defaced the homepage and they started threatening him that they will expose very sensitive information. Sasa swali ni, which is that sensitive information? hizo ni mingi. Yeah, hizo ni mingi. When you're a president, you know, before you become a president and when you're a president, there's a lot of fires that you put out. For example, if the president today was to start telling Kenyans everything that he has stopped, from Moi to Kenyatta to Kibaki, any of the presidents, even Trump, akuja ambia watu mnajua juzi ilikuwa hii na hii fanyike, nikakuwa na mkutano na huyu na huyu, hii tukastopisha, hii tukafanya hivi, you guys will be very grateful. It's just that you don't know. So as a president, you always go above and beyond. So there's a lot of sacrifices you make, there's a lot of deals you sign, there's a lot of things you ignore, so for you to be the bigger person and to be the president, because you are a symbol of hope. And even in export, you are the first ambassador of the country. So people need to see you put together. So if they say sensitive information, I'm sure from contracts and agreements, from deals that have been discussed, Nini, sacrifices that have been made, you know, opportunity costs that have been left, because kuna some things that the president said, unajua ilifaa tufanyie tukaachana na tukaona hii. Mbona uliwacha hii? Because you know Kenyans are here now. But when you look in the long term, maybe this is the better deal. So it's a good thing that they've resolved it. But the fact that they've done it twice, what does it tell us about ICT minister? Exactly, William Kafogo. And while there, former Kiambu governor, William Kafogo. When we were there also, the Ministry of ICT and Digital Economy, it said that they've launched a forensic investigation. But till now, sijasikia kitu, by the way. So, according to you, do you think the Ministry of ICT and Digital Economy is doing enough in protecting the data of Kenya? Mimi msiniulize chochote nitachoma, nitaharibu. Mumeweka Kabogo. Na Kabogo ni mtu wangu. Kabogo, kazi iko sawa, mara mbili si mingi. Nyakundi, unaonaje? Mimi nasema hii Ministry of ICT tunafaa kuimprove. Kabogo tunafaa kuimprove. Hatuyuko pale ambapo tunafaa kuwa. Swali ambalo najiuliza, hawa watu wakifikia ile hatua ya kuhack site ya government, huwa wana-identify hawa watu na huwa wanachukuliwa hatua gani hata wakisha kuwa identified? Because I tend to think these people are hacking now are the one who are supposed to be given that job. Exactly. That's true. Like, hello young man, so you hacked our system, ka hapa. Unatakaje? Sasa wewe protect, uliingiaje? Ayafunga hiyo mlango. And then pia ndio ifike una hack website ya gava. Kwani wanakuwa wamepitia wapi? Na watu wenye huwa na wako hapa wanakuanga wapi? Mambo ni mingi. Mambo ni mingi sana. Mambo ni mingi. But pia mtu zile websites zote unaweza hack tu. Of course, yeah, president. Hiyo ndio kuna Bitcoin 5. But pia nyinyi Bitcoin 5 pia nyinyi kwendeni huko. You guys are you are too cheap. Bitcoin 5. Yaani huko kwa system ya president anasema Bitcoin 5. Our country is in debt. Ilikuwa ya president, si ya country. Hatukatai, lakini ni pesa za nani? Ya president, si ya country. Unajua president ana pesa ngapi wewe? Sikatai ni president. Lakini ni pesa gani? Unajua hii barabara hii ni nini ya president? Wewe unataka press conference ya president akisema, my website was hacked. We are being demanded 41 million Kenya shillings and we are going to get it from you guys. Ni pesa gani atatumia? Well, do you think he can get that money from his pocket? Guys, president ana hiyo pesa. According to Maggie, wacheni kuhack. Ni sisi tunaumia sisi wananchi. Ya president anachukua tax. But I think we need to do better. Our firewalls need to be stronger, because if this happened to the president's website, imagine if it happens in eCitizen, I'm an NTSA, and you know the number of transactions people make in eCitizen, even SHA and SHIF. True. Like all our government portals that people put money and people get services, you can hack. They can hack in there and change the whole thing. First, we lose money,
And the government come and say, we didn't get that money, so you have to pay again. So government will lose money, citizens will lose money, and then people lose, these systems will lose credibility. Wakembea to ingeni place kama IFMIS. You remember when IFMIS came, a lot of you guys fought it, because guys like, no, we don't trust this. Mtu anakuwa anaenda online, unaenda unachukua tenda, unafanya nini, unalipia. Kumbe hiyo time ukilipia, umelipia kwa Obinna mwingine, amekamali Roysambu. Igwe, and kazi ni Azul, ni kunawa na Azul. Also, this threatens to citizens' personal information. Because remember, everywhere you go to register something, unaulizwa ID yako, unaulizwa your bank account, and everything. So it's also a threat to the citizens' personal information. The Ministry of ICT and Digital Economy, I think we can do better. We can do better. Yes. In other news, kulikuwa na watu wamepiga maluku pale kwenye Senate. Yes. Kayamba Africa. Kayamba Africa waliingia pale Senate kidogo, wamevaa madaza wa kofi. Wanaitwa the Sixth Green Army. Oh, yeah. That's the name? Yes. The Green Army. Sixth Green Army. Ningekuwa hapo karibu na pale ninge with. Ilikuwa black trouser, white shirt, maroon tie. Ni white ama pink? Yote inaona kama ni white. Ilikuwa pink. Alafu a green blazer. Lakini huyo fundi. Okay, it's fine. Fundi ni mmoja. Nyakundi, uliona hizo maluku? Niliona hizo maluku. Unasema ni mlima. Video, kama unayo video, ako na picha. Tuwekeo video na hizo mapicha pale. That is a senator for Kiambu County, who is Karongo Thangwa. Senator for Nyandarua County, John Mohia Methu. That is Senator Kanar K. Ako hapo pia from Kajiado. Senator Kamau Murango from Kirinyaga. And also Senator Kanar Seki from Kajiado. Senator Joe Newto from Muranga. Ndio hao. Umejuaje hao maseneta wo? Mimi najua tu Senator Mjamu. Mgani? Sifuna man. Unajua senator mwingine? Na wajua. Okay, sasa najua Methu. I'm a journalist. Okay, najua Omanga. Omanga ni senator. Sorry, aliwacha. Si senator, okay, it's fine. Okay, najua Karen Nyamu. Sorry. Pia aliwacha. But anyway, so they came to parliament to celebrate. Yes. Walikuwa wamekuja ku celebrate? Yeah, of course. They had come to celebrate. Ama ni apply pressure ni yeye bubu, si ndio? Ni ku apply pressure. Ama ni show off. Si ndio hiyo sasa ku apply pressure. And I think it also showed the growing confidence and also momentum of the DCP party. Because right now, after the all Kalau by elections, sijui kama umeona vile wamegain hiyo confidence. And then the question is, waliketi aje pamoja? Alafu, I don't know if you saw that video. Pia Methu alikuwa amengojewa na wote wamsalimie. So ni kama walikuwa symbolic. Exactly. But this is not a surprise. Why? This fits Kenya's traditions of politicians. If you look at ODM rallies, they usually wear This is not a rally. Skiza. Senate. Relax, nikupange. Okay. Huwa wanavaa nini? ODM orange, Jubilee red, UDA yellow. Aya, scenario of the all Kalau by elections. Tulikuwa tunaona kofia za yellow wakienda rallies. Kofia za red, kofia za green wakienda nini ya DCP. Wa Jubilee pia wako na zao za red. So this is no surprise. But it's like solidarity. Hapo ndo surprise. We're like, how? Kwa nini ushtuke? They were still in official. Mbona hawakutolewa that you guys are not dressed in order? They were dressed in order. It's just that they had those party colors. Na wanaume wa feel vibaya kuvaa nguo same na mwenzako? Hapana. Walikuwa nakaa tu wale madancers wa kofi. Hauze na mayai. Hawakuimba? Sikuwaona wakiimba, lakini ni kama nilisikia wakiimba. Wana kama grasshopper. Hiyo ni idea ya Methu. Wana kama odede. Ile praying mantis. Unajua praying mantis inakuangani. Sasa, you tell me how the other senators who are allied to the other parties were feeling. Actually, that green was so loud. Unataka tu withdraw. Nyinyi my pesa agent. Safaricom.
Yeah, I think Safaricom, if you guys are looking for influencers, ta-da! They also need the money for campaign. So you have 6 of them, the big 6. But I'm trying to think. That is just 1 seat yenye waliwin. Imagine. Na wakatetemesha Senate hivyo. Sasa I'm trying to think. If there are more seats. Wangeshinda. Sasa unajua hii idea akina nani wako wamefikiria? Akina Sudi. That's true. Because but si UDA imekuwa na shinda hizi zingine. Una ile wa Modhende, Malava, sijui wapi. Wangekuwa napiga hizi maluku. Wanaingia wanafanya mandisi. Kila mali UDA, kila mali yellow. But niko sure alifanya mpaka kina Sudi wakapigana simu akasema Next. Mungu ona hiki kitu mbona tu kufikiria hiki kitu. Hata wameplan kufanya hivyo next. Yeah, you never know. That was a lot of nye bubu. I think it was a lot of pettiness. But that's nice, you know. It was pettiness which was overdue. Unajua unashinda kitu moja nye bubu. Unataka kuzileza. Ni kama sasa hivi mtoto wako akaenda kuambia watu wengine wanakula chapati. Na unapata kwa jirani wanakula chapati every day. Anaangalia zile, really? Muna celebrate kitu kumbe bado mko chini kidogo. And by the way, jana Methu alichana nywele. For once. I saw Methu amechana nywele. Wanachana. Methu. Ni vile tu mnamuonanga ile sana. Alichana ama alichaniwa? Sijui. Okay. But jana mpaka mimi nikataka kufikiria hii kutokuchana nywele is like a in thing for like for DCP party. So ulisema kuna that name. Ile jina Gitungati. You know the meaning of that thing? No. Gitungati ni kuonyesha Mau fighters. So that's what you told me. Yeah, it symbolizes because Mau fighters walikuwa you serve the people, but for you to be seen that you're serving the people you have to look and that part was unnecessary. It's serving the people. Context. Full stop. So you know you're too busy serving the people, you can't serve yourself by buying a comb. Like that's what I mean. Actually he has a comb. Niliwaambia ni nyinyi mnapatananga na yeye masa ikiwa imeenda. Kwa Senate. Si ndio? Masa ikiwa imeenda. Kama sahi mtu alikuwa na asubuhi, sahi hii nywele yako ikai hivyo. Yangu iko itu venye ilikuwa. Hii yangu ni intentional. Hii si kisao kichana. Hapana. Hii ni rugged. Niwaambie ukweli guys. Okay. Niwaambie ukweli. Do you like your job? just dropping. My job is at risk, but the truth is so ni nyinyi tu mnapatana na Methu wakati masaa imeendelea kidogo. I apologize, Methu spokesperson. I'm not Methu, we are apologizing. We are apologizing. In fact, wacha nipigie Senator Karungo. Yes. Wacha nipigie Senator Karungo tujue whose idea was this? Yes, ya kukuja na hii. And why? Alafu waliziva baka sangapi? Juu nikosha kuna wale ninga gari akasema what is this? Akatoa haraka. Lakini najua kuna wengine haki walisikia vibaya. It was applying pressure. Of course. It's necessary. Necessary. DCP mko dramatic. Remember, we are on Obinna TV Updates. Kindly remember to continue subscribing, liking, and also sharing this live. Hello. Hi, Senator. How are you? I'm good. Can you just hold a minute, bro? Okay. Aenda vai suti. Anaenda kuvaa suti. Unaharibu. Unajua uweze ongea kwa hujavaa hiyo koti. Senator wangu unaharibu. Oh, sorry. Hello. Yeah, you're good now? Yes, I'm good. Umevaa koti? Juve umesema hold a minute nikamwambia umekimia kuvaa koti. Ai bwana, hiyo koti tunalala nayo bro. I'm looking for somebody to make me some green pajamas. Okay. Full suit green. Because the future is green. Whose idea was it to shona those green suits? You're talking to him, but we made the idea. Wacha we. Sana ilikuwa ya nani? Yeah. Unajua sisi tunafanya kazi kama team. But you're talking to him. Wewe ndo ulikuja na idea kuvaa kiavocado? Kuvaa avocado? This is makorofia. My friend.
have to speak without speaking. So that's why we say we have to go in wearing the party colors, the party of the future, which is DCP. And we all got the jackets, the coats, and then we went to Parliament. We didn't even actually speak as much until we were provoked by our colleague Senator Cherarge. So that's why we say. Okay. Yeah. So it was an idea to tell the country that now Kenya is green, the party is DCP. We have won with the biggest margin, something that has never happened in Kenya. So that's why we decided to go like that, because we are now proud of who we are. We are proud of our community. We are proud of our party. And we are proud of Kenyans who believe in the change that we are bringing. Also, Senator, I have a question. Ask me, Maggie. Does it also show the growing confidence and also momentum of the DCP party? Oh yes. The confidence is way high. Can you imagine kama tungeshindwa hii kitu? Baada ya Sudi kunyonyesha watoto huko Olkalau, alafu tushindwe hii kiti. Hawa watu wangetukalia with all the goons that they have, wangetukalia. But right now we are telling them, my friend, hata mkituita grasshoppers, we are going to mature to be locusts. We are going to invade. You know, the invasion of locust, Obinna. Nakupata. You remember the invasion of locust, what it brought to this country? Took the country through havoc. Yeah, even Kinjuri was telling us to take pictures of them. Now they will be taking pictures of us. Yani hii ni kiti moja mumewin na muko dramatic hivi. Sasa mungeshinda hizo zingine. Let me tell you what is going to happen. We wore broken suit, right? Yeah. That is the only green coat. On 11th of August 2027, when we remove the president from power, we are now going to have green trousers, green shoes, green socks, green underwear, green everything, I'm telling you. Order. Mr. Senator. Point of order. Aya, asante, bye. Kabla. Bwana unanifukuza bwana, kwani hamvai? Aya, sema basi. So what I'm trying to say is to also say hello to the people of Olkalau. Okay. Because they did well. They showed the country that no amount of intimidation, no amount of money can buy your belief, can buy your resolve. And that is what every Kenyan should know. That don't sit there waiting for a politician to come and lie to you. That if they give you money and then you vote for them, of course they will go in and start stealing the same amount of money that they gave you. So this is a lesson to everybody in this country that watu wakule pesa lakini wapige kura mahali wanataka na yule mtu wanataka. Okay. Yeah, so I'm very happy and thank you very much for calling me. But when I leave you, Yeah. I want to leave you with this story or analogy. Yeah. Okay. Unajua panya wa kanisa? Panya wa kanisa anakula kila kitu. Okay. Hata sakramenti akikutana nayo anakula. Akikutana na Biblia anakula. Lakini Biblia hali. Oh, akuli Biblia? And kerekanero is the promise. So eat everything, but don't eat the promise. Don't eat the Biblia. And the Biblia is the reason. So that's 2027 tuonyesha watu dust. Sisi hivyo wanatuita grasshoppers. Sisi tutakuwa locust, my friend. Okay, Senator, one more question. Looking at the broader opposition dynamics. Right. Now that we've seen like the DCP party has a strength in the grassroots level, do we expect a united front against other opposition parties? No, everybody who is saying one term is our friend.
and you are going to form a very huge force for those people who are saying one term. Because what we want, if we want good hospitals, if we want roads to work, if we want to finish corruption, if we want to finish abductions, the killing, like the story you have read that the sad story of Ojwang. If we want to finish all that, we only need to remove the man who was in charge when all those things were happening. Okay. So anybody who is to that course, we have to join hands. The Matiangis, the Honorable Kalonzo, Ringiji, the main man, Sifuna, everyone else who is saying one term. All right. We have to sit down and say, we are not bigger than this country. We have to sit down and remove the problem. Okay. Sifuna anachanga pesa, mbona hujampachangia? Abana, wacha nikwambie kitu moja. Hata kule Olkalao walikuwa wanaendea pesa ya UDA, wanakuja wanatuachia kakitu, my friend. Hii pesa bwana, uraia akikupatia pesa, you will never steal from them. Okay. Lakini ukipatiwa pesa na matajiri, no wonder some people steal so that they can pay back. No wonder they give contract to the people who supported them. But if the public will assist, and that is what they have been doing, that says, we will give you our money and we will give our vote, and then we will give you our trust, and then the politician will work. That is me, by the way. I never give money to people. They actually give me money when I'm campaigning. Okay. That's why I cannot go or run away from them. Okay. One final maybe question. Yes, Nyakundi. This idea of goonism. How are you going to deal with this idea of goonism? You know, if it keeps on persisting. You know, in the Bible, there was, I think it's King Pharaoh. King Pharaoh, when he was told, let my people go, the Israelites, he refused. And God brought so many plagues. The water turned red, there was frogs, there was sickness and all that, until his firstborn son was killed. That's when he let the people of Israel go. We have seen it today here in Kenya. When UDA was defeated in Okalau and DCP won in Okalau, that is when the president has realized that he has to let the people go. Meaning, he has to make sure that he is finishing these goons. He is starting to see that the signs are coming. So we are trying to say that probably, if at all he's not giving another promise, which is a million promises he has, probably he's going to finish these goons. But if he does not finish the goons, my friend, the constitution of our country give us permission and give us the spirit to defend ourselves. You cannot wait for a goon to come and kill you so that you can call the government. You cannot call the government when you're dead. So deal with any goon when you see one. That's the point. All righty. Asante sana. Have a lovely evening, Green Army. Thank you, sir. Ulisikia mlikuwa mnafanana madanza wa Koffi Olomide? Bado ni one time. Aya, good night. Thank you very much, Obinna. Mambo ni mingi. Hauwezi ambia senator wangu hivyo. But oh, that's your senator. Sorry bro. Sorry, mimi ni Sifuna. Mimi senator wangu ni Sifuna, I'm in Nairobi so. Sisi ndio Sifuna. Yeah, unajua hapa huko sasa huyu ni senator wake. Ni sawa. Sisi ni wa Nairobi. Sasa sisi Sifuna ndio. So kila mtu atetee senator wake. Kwanza wacha senator unaona vile tumie Sifuna tao. Tumie Sifuna tao. Hiyo pay bill. Unamtumia tao na ni umesema hiyo pesa ni kidogo. Si pia mimi naongeza tao, umesema tukuje pamoja. If at all that money is little money, please mwekee milioni. Si bosi ulibet na tuem. Si ungemwekea basi. Tumwekee. Nichukue milioni. Si umesema hiyo pesa ni kidogo.
Sifuna Uhuru atatuma. Kwani tena unamgeuka? Uhuru atatuma. No. Namna hii. Ndugu zanguni. Guys, I will bear you witness. Nitawaambia. Si amesema hiyo pesa ni kidogo. Guy. I will. 1 million. You said top up. Hiyo pesa ni kidogo. I'll think about it. Top up. I'll think about it. On a serious note. Not thinking. Fanya. Napea babu. Mbona sisi funa umesema lakini ndaweka kwa mkono ya babu apeleke. Hapana, si tunataka saa hii. Sijai meet na Sifuna. Unaona? Swear to God, I've never met Sifuna like this. But we talk on phone, like I text and everything, but I've met Babu. So I trust Babu with the money. So ndaekea babu nimwambie pelekea Sifuna, labda text Sifuna nimepea babu milioni. Hapana, wewe weka kwa pay bill screenshot. Nikiweka mnajua salary za hii mwezi. Sasa hapo ni because milioni 2 zienda huko, moja iende hapa. Korir niweke. Okay, last but not least, now I want us to talk about Albert Ojwang, the new developments in the story. Maggie, tafadhali, you can guide us. The case of Albert Ojwang, a teacher who died while in police custody, has drawn wide public attention and calls for transparency. According to court proceedings, the magistrate is reviewing CCTV footage and other evidence from the cell to establish the exact circumstances that led to his death. Aidha, video hiyo inatarajiwa kusaidia kubaini kilichotokea wakati Ojwang alipokuwa amezuiliwa, na pia inakujia kama utaratibu uliofaa ulifuatwa na maafisa waliodumu. Hii hapa video. Yes. When the car arrived, and by the time the body is removed from the police car, so my take was there was no urgency to rush the victim, the attendant of the medics. Now the body has been removed, it has been placed on the stretcher. It has been covered by a white cloth. Why saying body? We have no pathologist report at that time. You will have to tell the court why you conclude it is. Can I see the head, please? Just pause. Pause. So this one is the footage for when he was being wheeled in the hospital. Into Bagathi Hospital. Into Bagathi Hospital. But there's another one from the Central Police Station. Yes. So the video, find that one for us. And you saw the video? I saw the video, and this video is very, very much disturbing, especially when you watch this particular video and also the other one for the cell. And you just ask yourself, where are we headed as a country? He was just a blogger and a teacher. Yeah. And if at all, bosi, nimekukosea, kuja tu niambie umenikosea hivi na hivi. We either sit down talk or we either compensate in other ways, but not killing somebody. This video is very disturbing because this is a very young person, a youth who did not deserve to die. And another thing, those involved in this, they are still free. And some are still in offices. Yep. Sema December 14. Ndio wamepeleka kesi. December 14. 14. So before December 14, the perpetrators are just walking free. Definitely. Nyakundi? I even saw someone asking, is the DCI still receiving the same amount of salary that he receives when such incidences still happens? Yeah. It's raising a lot of questions, and it's very painful. Najua hata mzazi bado, when they keep on putting for us these videos without taking any action, it is also painful to the parent. They say justice delayed. It's justice denied. Justice denied. Definitely. In Ojwang's case, that story ingesha kitambo sana because we knew which police officers were on duty. True.
and this police officer said, this person called me and told me this and this, this person told me this and this, they could have followed the money. By now, people would be in prison, people would have resigned from different positions, but nobody did. If you look at the footage, there's the police who was on duty. There's a place when he's coming from the cell, he's walking. Yes. And I'm like, look at this guy. He's like, he's celebrating. He's like, yeah, we've achieved. Nile tumefundisha dabu. Yeah, tumefanya. Alafu sasa you go and make a call and say, sasa kazi imeshafanyika. Because even if you look at the confidence of those other goons, the other wafungwa, they were hovering in the corridor. I'm like, kwani cell? Me, I was like, kwani cell iko na shape gani? They're just hovering around. They're just moving, coming in and out. I'm like, this confidence, they had to have someone's blessing. And also, something else that I noticed with that video is, it's like they had premeditated the murder of this guy. Yeah. Because why do they have gloves? Why are they covering their faces? Niyo time walikuwa shambiwa amededi. Si walienda wakampiga, sawa wakambiwa amededi, kujeni mtoe, sawa cover gloves. At least wasiache fingerprints zao, wasishike damu, they don't want to touch blood. Because they knew it's messy. Then wanabeba, then wanatupiga PR ya kumpeleka huko nini. It's very painful to see such people still walking freely without anybody being prosecuted for what they've done. That is someone's son, someone's dad. And you see, this thing happened last year. Today, why are they taking such a long time to reveal these CCTV footages? It's too slow. Too slow. Because this is something that could have been revealed as earlier during the occasion when these things happen. So that tells us that our government still has questions. They are waiting for it. Exactly. They see how it moves. Courtesy of NTV, the ones who have not seen the footage, the video, you can now play it from the start and give it some audio. I'm sure it has some audio. So the ones who did not see it, they can also get to hear. NTV did a very good job by getting the CCTV footage and playing it as well. So, 20 guys. Before it's too long after running out of mute easy. I work your audio. yes. No, hata icheza yote. Kidogo tu alafu tuongee. He's taking the lead. Nile patia magunzo wakiingia kwa nini? Magunzo wakiingia hapo ndani. Nick, who's in charge of sound? From 0 to 20 hours. Yeah? 121 hours. Yes. These are events. As long as I've captured 120, the rest I'll be able to build. Yeah, the narration. So there are 4 officers who are seen carrying what appears to be the lifeless body of AO. Yes. Okay. Now they are wearing blue gloves now. They stopped at the prisoners processing area for a while. Is they that stopped? The ones who are carrying that body. Okay. They stopped at the prisoner processing area for a while. Pause. Yes. Then C walks to the front office area. Yes. Then returns to the holding bay. And give out more gloves. Okay. The 4 officers are then captured carrying AO. You just talked, but he continues playing. Yes, that is our C giving out the blue gloves to officers. I want to see the manner in which
All right. So there is this video, and then there is another one that you saw the guys getting in there. And the question that we are asking, and we had asked it earlier on today, what should be done to goons? Wale wenye wameshikwa red-handed. Umeona huyu anampiga yule, huyu anamuibia yule, anamnyonga yule, amemuumiza ule, amemuua ule. For example, there's a Rastaman here kwenye the other video. Yes. Unamuona akiingia, and some other guys, there's even some guy who comes out with blood on his the palm of his hands. So what should be done to such people? Call us up 0798663936. Watu kama hawa tuwafanyie nini? Goons. Hata wenye unaona kama Olkalau, kulikuwa na ile wa Mudhende. Yes. There was one in Mbere, there was one in Shafakali. Yes, Keumbu. Yeah, Keumbu. So we've always had these goons. Even in the Gen Z protest, you can see these are goons. They are committing a crime. What do we do? Because we've already seen our justice system kidogo. Kama Ojuang, this thing happened about a while ago, about a year ago. Yes. Now he's when they're getting the CCTV footage. Then now it's been moved until December. What are we doing? Like you can see, this is the guy in the video. So what should be done to these people? You can WhatsApp us. You can call us 0798-663-936. And also you can just write a comment hapo chini, and then now we see what's gonna happen. Mtanandika, may his spirit hunt them. Okay. Then also, why was the CCTV deleted? That is Kelvin Odhiambo. Kuna mtu hapa anasema na hakuna place watapelekwa, which is very true. That's true. However, there's another part that I want you guys to look at. You see the goons that are being used to do these ugly, heinous acts. Munatupangwa under the bus. Unaona kama hii CCTV wakikuwa serious, hawa watoto wako hapo, utaona venye gava inafanya kazi ikitaka. Watapatikana na watafungwa, ama wengine watadedi, utasikia tu huyu ameuawa sijui under mysterious circumstances and stuff like that. So wewe ukienda kufanya ukalipewa pesa yako 10,000, 50,000, whatever it is, una feel anafanyia mse kazi nzuri nini, but you're being used as a tool of trade. Then baadaye wanakukuja because lazima wamalize. For example, hao vijana wote wenye wako kwa hii video wamejua sana wakishikwa saizi wapeleke kotini watasema ni nani aliwatuma. Na huyo mtu aliwatuma akishikwa apeleke kotini atasema nani alimtuma. Itaenda mpaka ifike mwanzo. So to break your chain, someone has to die. Evidence has to disappear. Footage ilikuwa deleted, saa nyingine ipatikana nini, itakuwa hapo. Hebu msubiri muone. The sad thing about all this is youths are the ones who are being used. Of course. And that is so wrong. Culpable. Yeah. Hello. Hello? Uko aje? Uko salama? We nani unatupigia ukiwa wapi? Mimi naitwa Rogers Mwita. Rogers Mwita, uko wapi? Mimi niko Nakuru. Okay, habari ya Nakuru leo? Niko salama lakini kwetu ni Kuria East. Very nice. Bosi kitu inahuzunisha sana. Yeah. Ndio nafaa tuambie tu vijana tunatumiwa. Okay. Hii si ile era ya wazazi wetu wenye walikuwa wanakuja wanadanganywa, lakini they are not accessing TV or access radio. Lakini sasa we have information at hand. Tusikue mafala, watu wanatutumia baadaye wenyewe wanaenda kufurahia huko, hawajali any result. Okay. So mtu akipata ati ni goon, deal na yeye hapo, wenye mtumwa wakuje kuokota. Lakini reality ni kwamba at the end of the day hakuna mtu atakuja kumwokoa. Okay. As much as amepewa 100 bob. Okay. Salimia Dapaman. Okay. Atafikiwa na salamu. Asante. Wewe amesema ukipata goon, deal naye hapo, mwenye mtuma atakuja kuchukua. Exactly. Sasa imagine mtu ameenda ameuliwa, je, ameenda kwa goon, alafu matanga inaenda kwako, mama yako mzazi anaambiwa kijana wako. But then I think we need some civic education for our young people. Waelekezo waambiwe. Hii hata goon zumata itaki civic Nyakundi, education. which civic education ya kuambia mtu asikue goon? Because kuna watu wanacommit hizo acts na hawajui. Hawajui aje. Wewe ukaambia ndio upige Obinna saizi na umuue pesa. Nikupatie pesa. Hiyo unataka civic education, that's common sense. That's common sense. Unakaa chini unasema, "Hey buda, rada." Unaambia wewe enda umpige ukuje, alafu kama for example nyalituma enda apige Ojwang kwenye jela. Kama umeenda mpige ni mkasema sawa, twende kazi. Inamaanisha sio mara ya kwanza. Na shida sasa uko gani? Pesa bro, poverty. Hello. How are you? Poa sana, ni aje?
Tuko fiti sana. Nani unatupigia ukiwa wapi? Ni Ken napigia kutoka Dando. Manze history ya Albert. Yeah. It's very painful sana, but the most burning part of it. Hello? Tunakupata? The most burning part of it ni ati the main culprits wenye wanafaa kuko behind bars. Bado wako tu hapo wana sub country. So unashindwa hii ni nchi gani? True. Because as per the hierarchy terms and all that. Yeah. After the DG, the IG, after Kanja step down and amemaliza term limit, na kitu kama hizo zinaanga about I think in age pia. Okay. The DIG anafaa kutake charge na kwa the IG. So unaanda mmoja atakuwa okay. I will say in this nchi inapokuwa tunaomba tu yani usikwe behind bars vitu kama hizo. Maisha pia imekuwa pressing. Hata ukienda hizi maobi pia ni shida tu kwa hizi station. It's too complicated. Too complicated, but you pray for a better Kenya, man. Yeah. Kenya wamechoka. Huyu jamaa pia kutoka Dando. Anasema now what happens? Because there's a hierarchy that's supposed to be followed, but it's not being followed clearly. And it is also true that we are not safe anymore. Yeah. Ukue wewe ni nani ama nani, you are not safe in this country. Saizi hata watu waogopi polisi. True. Mtu unaogopa goons. Does that mean now we need to hire the goons as the police, then the police wabaki wakue raia? Remember looking at some of the events that happened in Olkalau. Ulikuwa unaona police wanaangalia goons. Yeah. What happens in that case? Wewe umeenda kutafuta protection kwa polisi, but yeye mwenyewe hatawezi kusaidia. Yeye mwenyewe analaki your protection na kupe aje. Big man, our goons wanafaa kushikwa fiti, tuwafunge kamba fiti, tuwatembeze town wakisalimiwa na kila mtu. Hiyo ni finest. Ametuma pale WhatsApp. Aya, bosi ni Rogers tena, story ya kubembeleza guna kuna kwa sasa. We are tired of these people. Imagine vijana wangapi we lost kwa maandamano juu wana fight kuprotect our rights, lakini bado kuna wasio wanakubali walipwe 100 waanze kupiga watu. We are tired. My name is Samuel Karari. Goons washikwe wauliwe. Huyo na Maggie Ndumia mko same WhatsApp group. Wakenya wamechoka. Man. Hello. Kila mtu. Aya, bosi ni Rogers tena, story ya kubembeleza. Hello. Mmeanza kutuflash mapema. Yenyewe time. Bado kampuni hajafika kuwa na bajeti. Nyakundi unaweza ambia na Kiswahili yako hatakuwa na bajeti ya kununua credit. Hello. Ni aje? Wazana. Tufanye aje historia kina Magoons? Historia ya kina Magoons. Anzeni Magoons tunawachoma. Tunawachoma. Anze. Unawachoma. Unatupigia kutoka wapi? Nakupigia kutoka Lakisama. Sawa, asante. Watu wamechoka na goons. Yeah. People are tired because of goonism in this country. Yeah. And also a question that we should... Yeah, just after this one. Hello? All right. Hello? Ni aje? Kwa sana. Unani na unatupigia kutoka wapi? Ngena bila kutoka Odhumo. Kutoka Odhumo. Hey, people still call it Odhumo. That's a millennial. Tufanye aje story ya Magoons baba? Sasa hii story mazee, unajua nimegundua shida ni a lot of selfishness in the government mazee. Okay. Yeah, like there's some individual people who are just selfish. Yeah, hiyo ndio shida. That's the only problem you are facing. Like kila mtu anajitakia, kila mtu anataka avune kiwi yake. Selfishness in the government. Yeah, that's it. Alrighty. Hello. Ni aje? Anatuwatch so anangoja ajisikie huko na ajisikie huko so anashangaa what's happening. Hello.
Yes, bosi. Ni aje? Poa sana ni Ochola. Unatupigia kutoka wapi? Kutoka Kajiado. Habari ya Kajiado? Ya, kumetulia sana. Tufanye aje story ya goons? Manze, these things are not going very soon. Goons are here to stay because these people, they are being funded by those people ambao si wenyewe tumeweka in those parliament. So for us to end goons, first we need to eliminate the goons wenye tulihaya kwanza. Hey, that's true. Very true. First we need to eliminate our magoons wote wenye wako parliament first. Yeah, the ones we elected. Yeah, the ones we elected. Those are the bigger goons. Father goons. In fact, they are worse. So if you're not going to eliminate them, believe you me, easy sama kindogondogo azitaisha. Because someone is feeding the smaller ones. Yeah. And it is the bigger ones. And that's the mistake. We Kenyans, we are failing to understand and even to note. Okay. Thank you, sir. Salamia mtume shwambia ni engineer. Sawa, asante sana. Hello. Hello. I think that can be a very nice way to end it. He said, the father goons, the grandfather goons, the mother goons, the grandmother goons. These are small fishes. Zile wazazi wao wako wapi? How do you inafaa to deal now? What do you think, Nyakundi? Wanafaa waende. Actually, this coming election, according to my perspective, youths lazima wakae chini waangalie. Because it's not a time now to elect people wenye watenda huko, baadaye wanakuja kutumi street. Okay. It's a time that youths need to decide, wafanye maamuzi. Wale watu wali-elect kama member of parliament, wawakilishe. Because there's no MP who is speaking about goons. Wote wamenyamanza. Unless a few tu wenye wametokea wakasema, oh, these goons inafaa kuisha hii story. But we need to sit down as young people and refocus on the people we are electing, the fish that we are putting in the lake. Yeah. If you put piranhas, they're bound to bite and eat you alive. Let's continue the conversation in the comment section. What do we do to the goons? What do we do with the goons? Because clearly, the government has failed on that part. The Ministry of Interior as well. Sasa ni sisi kwa sisi. Citizen kwa citizen. So let's continue the conversation. But in the meantime, Maggie, our final submissions. Also, before I give my final submissions, remember, we had gone to help Haiti from Goonism. Yeah. And the big question is now to each and every one of us. Are we turning to Haiti that we had gone to rescue? And number two, were we going to learn from Haiti? That's all that we had for you today. Until next time, my name is Maggie Ndumia. Goodbye. God bless. We, sahi tumeanza kuwa na makika hapa. Unaona? Nyakundi, your kika. Ile nakwanga, moja nakwanga kika, ingine nakwanga. Haya. Amuzijui, simezijua. Endelea. See, we have to learn from the best. Guys, take it positively. True, yeah, you learn from the best. That's how we become. Yeah. So hapo tuona mimi kidogo nikishanyoa Jordan. Obinna kaika. Asante sana mtazamaji wangu, imefika wakati sasa tunalikunja jamvi letu. Asante sana kwa wale ambao wamejumuika nasi kwenye Obinna TV Studios. Tukutane tena na watakia usiku mwanana. All right. Thank you for watching. This is the second edition. We'll get to the third and probably to the millionth. Yeah, we're learning and growing, becoming better. Pale kwenye comment section wabie improve hapa, badilisha hapa ni nini pole pole tukisonga. Like we said, these are the new faces. You're going to be seeing much of them and less of myself. Once it picks off isonge na ni nyinyi ndo mnatusaidia. Yeah, tutasonga nayo. But for now, I want to thank you very much. If you have not commented, you have not liked, and you have not subscribed, ni wewe tu umetushikilia. Thank you. Good night. God bless.